Welcome, dames en heren. This is the week van Valentine. Happy Valentine. Okay, dames en heren, wat zien wij hier? Als je moeder of je oma is een boodschappenperson en deze person is sick. Deze person gaat heleboel family geheim over de family aan jou vertellen. Dus dat is in de central energy van deze week. In de basis van deze week verdriet voor een kreefvrouw. Mensen nou recognize dat de boodschappen en een kreefvrouw had een heleboel data en informatie dat ze moeder nooit hadden gehad. However deze mensen komen op met die informatie, mensen nou recognize dat deze kreefpersoon had een kopie en documentatie wat ze hadden gekregen van een ram. Dat is een ram, een boodschap en een kreef. Ze hadden een heleboel data en informatie dat ze hadden moeten is zoals deze mensen zit een chaos te creëren en hadden gekopieerd documentatie en informatie van een bedrijf of een ondernemer of op de workfloor en access some soort van informatie. Dus deze week heeft mee te maken met heel veel informatie komt uit over iemand op de workfloor of een kreefperson en een leerperson. En mensen nou recognize wat is er gebeurd waar heleboel problems dat was daar wat Leo kon creëren. Heleboel van jullie wordt succesvol over een ram. Een ram had gehoopt voor some soort van nieuwe start. Het gaat niet lukken. Jullie tweeling krijgen deze nieuwe start, maar een ram niet. Het moment voor een maagman, voor zakenman. Deze maagzakenman is nou kapot. Mensen recognize dat een maagzakenman had gecollaboreerd met een kreef en had dingen gedaan. En je ziet de drukte van deze week. Deze week wordt een zeer drukte week op de workfloor voor heel veel van jullie. Thuis voor heel veel van jullie. Druk verhuizing kunnen ook gebeuren. Dan we zien een situatie waar mensen recognize dat de boodschappen vrouw samen met de maag en een weeskal hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Problematische situatie voor heleboel voor jullie komt het een eind, oké? En dat is goed. Heleboel mensen gaan recognize dat de moeder van jullie tweeling is een boodschappenvrouw. En there is some sort of geheim, want een weeskal gaat heleboel data en informatie en de geheim van een kreef even uitbrengen. Heleboel van jullie hebben iets mee te maken met de overheidsinstelling of met institutional instelling waar mensen komen achter some sort of a problematic situatie dat was creëerd. Dus een resolutie komt uit. Dus het is een good week voor jullie tweelingen, omdat in deze week jullie tweeling gaat even recognize problematic situation met geld en een kreef. Jullie tweeling gaat even recognize dat als je zus of je broer is een kreef, of je was connected met de kreef, of jij is getrouwd met de kreef, problematic situatie van deze kreef. Mensen gaan recognize wat deze kreef heeft gedaan. Dus, dames en heren, je kan zien dat in deze week is een zeer druk week. Een week waar een heleboel van jullie gaat even achterkomen wat een ram en een kreef heeft gedaan. Hoe een ram en een kreef hadden data en informatie dat ze moeten nood hadden gehad. Mensen nou recognize dat een ram en een kreef hadden een heleboel documentatie van een steenbok. En mensen nou recognize hoe ze is bij de informatie gekomen is dat het komt van de computer van jullie tweeling, oké?
Here we recognize wat maagman heeft gedaan. Een maagman had heleboel geld, kon no meer aan de volste benodigheid. Een maagman samen met jullie tweelingvrouw en een kreven heeft some sort of a documentatie opgezet. En nou mensen in authority recognize dat deze documentatie dat jullie maagman en een kreven samen met jullie tweelingvrouw hadden, was niet gebaseerd op een fighter, oké? Dus touw moment voor een waterman persoon, een waterman vrouw, is nou onder zo'n groot onderzoek bij een overheid institution. Dus waterman vrouw of waterman is onder some sort of a groot onderzoek. Dus ik zie een waterman vrouw en ik zie een onderwaterman. En het is zoiets als een corporation institution nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Ik zie some sort of a bescherming kom op voor een vispersoon, omdat deze vispersoon, een overheid institution recognize dat deze vispersoon informatie was gebruikt door jullie tweeling mensen. Dat is een huge problematic situatie. Heleboel van jullie jong tweeling mensen, of als jullie ben tussen de leeftijd van 25 en 50, wordt out of some sort of a problematic situatie uitgekomen vanwege doordat mensen in authority gaat even recognize dat jullie tweeling mannen of vrouw that had some sort of a collaboration with a crave. A crave was even iets aan het doen zonder dat jij was van op de hoogte. Dus een overheid institution gaat jullie tweeling loslaten, want mensen recognize dat jullie tweeling was niet van op de hoogte wat deze crave zat om te doen. And so it says jullie tweeling, a crave was on your computer of a crave of je access code en gebruik je access code om documentatie en informatie te ontvangen zonder jullie tweeling activator. It is a zeer positive week en the news that come in voor jullie tweeling in deze week is zeer positief. Heleboel van jullie krijgen nieuws over een nieuwe huis of de nieuwe gelegenheid van een nieuwe huis. Dat is goed. Legal situatie, contractual situatie wordt overgezet voor jullie tweeling en dat is zeer positief. Good news, en wanneer het komt op is dat sommige van jullie tweeling overkomen een ram. En succes voor jou. Sommige van jullie tweeling, je oma wordt overlijden en ga je haar fortune of haar asset even aan jou teruggeven. Sommige van jullie tweeling, mensen gaan nou achterkomen dat je moeder is een boodschapperperson en is ziek. Sommige van jullie tweeling dat je moeder is een boodschapperperson of oma. Je krijgt van oma om te krijgen een heleboel geheim over de familie. Mensen, dat is in relatie met een crave. Jullie mensen gaat even de geheim van deze crave family even gaan uitvinden, omdat er is een onderzoek dat is aan de gang en mensen gaan recognize wat een crave family heeft gedaan. Een weeskal is ook in heleboel problemen. Een weeskal en een crave het collaboreren en deed iets dat was niet boven water en mensen een grote onderzoek zie je de energie van service dat zit boven crave en zijn family en nou probeer uit te vinden. Heleboel van jullie krijgen succes van een huge international corporation, omdat een huge international corporation now recognize dat een waterman, vrouw of een waterman, jongen had iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen now recognize wat deze person heeft gedaan. Dus huge problems come up and ik zie mensen in a corporation institution and in some sort of a huge international corporation institution now recognize that a waterman was niet goed bezig and how a waterman is. So it says that mensen in a huge corporation recognize that a waterman had access some sort of a documentatie and probeer a fast one to pull and die have deze waterman
kapak omdat mensen in deze corporation institution recognize dat deze waterman have geen access to some sort of a documentation en informatie. En deze waterman probeer iets te doen dat was niet door de boek, want hier zie je dat it is in the house of the waterman and it is a waterman man that access some sort of a data and informatie and have either de informatie aan jullie tweelingvrouw gegeven of jullie tweelingvrouw gaat nou recognize that some sort of a data and informatie dat je krijgt van een waterman out of some sort of a override institution. Dat de waterman had geen recht om deze data en informatie te access. Dus dat komt op. The success is here and this is good news that come in. So, good news over a house, as sommige van jullie will, a new house, a new contractual overeenkomst with a house. Yes, yes, yes. Good news, a new offer come in. Als iemand gaat je een offer even geven, deze person gaat offer you some sort of a positie op werk. Dus dat is goed. Mensen recognize that a boodschap en een ram. Een boodschap, een ram en een crave is nou in een heleboel problematic situatie, omdat die recognize that a boodschap was degene that creates some sort of a contractual overeenkomst voor een Leo, a crave, and the informatie was from a steenbok, okay? Dus dat komt op. Dan als we recognize thuis, geluk thuis, dat is goed. Some sort of a new contractual agreement. Ja, geluk is daar ook mee. Geheimhouding met een waterman. En wat een waterman heeft gedaan, het komt best wel uit. Dus een heleboel van jullie tweelingvrouw hebben verdriet over some sort of a documentatie dat je hebt, dat was voor een steenbok. Vanwege dat mensen in de authority recognize dat jij ben niet de juiste person en dat de informatie is voor een steenbok person en jullie tweeling had deze documentatie en informatie gekregen van een ram. En nou mensen gaat even recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een ram en een crave hebben is een boodschap dat geven ze steenbok data en informatie. Jullie tweelingvrouw komen in some sort of a problematic situatie dat had collaborate with a crave of als je bent getrouwd met een crave at our moment at einde vanwege door dat some sort of a problem met mensen in authority. Authority is the waterman energy is override institution and that sort of a thing waar mensen recognize dat is iemand some sort of mens, omdat this is the energy van de waterman, have iets gedaan dat was niet door de boek en een corporation institution nou kunnen even pull on the bell omdat they recognize that deze person had access and ze had geen recht om dat informatie te access en die gaat echt on the bell pullen. Now, the energy van de base chakra heeft mee te maken met geheim dat een weeskal had gehouden. Samen met de crave is nou boven water gekomen. En mensen is nou recognize dat een situatie ging ver uit de hand. Een situatie had te ver gelopen en uit de hand. En nu mensen gaat een resolutie hier even gaan brengen. En dit is zeer, zeer, zeer positief, omdat we hebben spread your wings and fly is een resolutie komt op voor some sort of a oneerlijke situatie. Het is als if sommige van jullie willen nou uit en wil nou laten jezelf op de zoek naar iets nieuws in je leven. Now je bent bevrijden from some sort of a issue, some sort of a problema. En nou je gaat echt the world in. Vanwege dat sommige van jullie was gewoon gestokt of sommige van jullie is 1 voet uit, 2 voet achter. That sort of a thing. Je hebt jaren that sort of a dingen gelopen, jaren. En now
je trekt het terug, omdat je zit alles om te balance out. Dus, problematische situatie voor een ram. Sommigen van jullie dat het soms soort van situatie met een ram, het wordt opgelost. Heleboel communicatie komt uit over een boodschappevrouw. Of een boodschappevrouw gaat heleboel informatie even gaan opgeven over wat precies is gebeurd. Tel moment voor nieuws voor jullie tweelingvrouw en jullie tweelingvrouw dat had creëer problemen voor een stemboek en neem op heel veel geld. Dat was voor een stemboek. Het is een situatie dat jullie tweelingvrouw moet terugbetalen. Het is een zeer positieve week van weekends. Whatever nieuws komt in over house, werk of dat is zeer goed. En oplossing en resolutie komen in. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Geniet ervoor met Valentijnsdag. Namaste.